Greetings everyone, welcome to our channel. The video 10th standard science unit 3 thermal physics. இந்த யூனிட்டோட book back exercise பார்க்கலாம். Page number 39. So first choose the correct answer. First question, the value of universal gas constant. Option D, right answer. If a substance is heated or cooled, the change in mass of that substance is C option 0. So இதுக்கான explanation separate எப்படி identify பண்றது ஈஸியா நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, if a substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the axis of both A and B. C option right answer. Temperature is the average of the molecules of a substance. C is the answer. Difference in total energy and potential energy. Then fifth, in the given diagram, the possible direction of heat energy transformation is A option. Fill in the blanks. The value of Avogadro number 6.023 into 10 power 23 per mole. அடுத்து, the temperature and heat are scalar quantities. Third question, 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. Number 4, according to Boyle's law, the shape of the graph between pressure and reciprocal of volume is straight line. Answer, straight line. State whether the following statements are true or false. If false, explain why. For a given heat in liquid, the apparent expansion is more than that of real expansion. The statement false. Correct statement enna, given heat for a given heat in liquid, the apparent expansion is less than that of real expansion. Then page number 40. Second, the thermal energy always flows from a system at higher temperature to a system at lower temperature. Statement true. Third, according to Charles' law, at constant pressure, the temperature is inversely proportional to volume. The statement is false because the temperature is inversely directly proportional to volume. Okay, அடுத்தது, so first question, linear expansion. Answer is D option, change in length. Superficial expansion, change in area. Cubical expansion, A option, change in volume. Third one, heat transformation, B option, hot body to cold body. Boltzmann constant, C option, 1.381 into 10 power minus 23 JK minus 1/5 option. Okay, 3, 4, 5, 1, 2. Assertion and reason type question. So first, if one end of the rod is heated, other end also is heated. Reason, heat always flow from a region of lower temperature to higher temperature of the rod. So இதுக்கான correct answer பார்த்தீங்கன்னா first one க்கு C option. Assertion is true but the reason is false. First one க்கு C option. Second, gas is highly compressible than solid and liquid. Reason, interatomic or intermolecular distance in the gas is comparably high. So இதுக்கான answer பார்த்தீங்கன்னா A option. ரெண்டு assertion, reason ரெண்டுமே true. Reason is the correct explanation of assertion. A option. Then Roman number 6, answer in briefly. First question, define 1 calorie. Page number 34. Question number 1 கான answer இங்கே calorie இருக்கு பாருங்க. 1 calorie இருந்து இந்த 3 lines 1 degree centigrade வரைக்கும். Then second question, distinguish between linear, aerial and superficial expansion. Page number 34. அதாவது லீனியர், ஏரியல் ஆர் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா. 34ல் ஃபஸ்ட்டு லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து என்ன எழுதிக்கோங்கன்னா, த லென்த் ஆஃப் த பாடி அதுலேருந்து டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனில். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து த ரேஷியோலேருந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் வரைக்கும். ஓகேங்களா. தேர்ட் பாயிண்ட்டு டெல் எல் இது இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது தேர்ட் பாயிண்ட், 3 பாயிண்ட்ஸ். அடுத்து சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷனில் இன்க்ரீஸ் இந்த ஏரியா அதிலேருந்து ஏரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் வரைக்கும். அடுத்து த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் அதிலிருந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட். தென் இந்த டெல் ஏ இருக்கு இல்லையா, இது தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ டோட்டலி 3 பாயிண்ட்ஸ் இந்த டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீனில். தேர்ட் ஒன், வாட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன். பேஜ் நம்பர் 35. கியூபிக்கல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதில் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதில் த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் த பாடி per degree அதிலிருந்து கியூபிக்கல், அதாவது டோட்டலாக மெஷர்ட் இன் கெல்வின், அதாவது K minus 1 வரைக்கும். ரோமன் நம்பர் 6ல் தேர்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர். Then question number 4, state Boyle's law. Page number 36. Boyle's law இருக்கு இல்லையா. ஸோ
see last when the temperature of a gas அதிலிருந்து P is inversely proportional to volume இருக்கு இல்லையா Roman number 6th fourth one கான answer. Then question number 5, state the law of volume. Law of volume is nothing but Charles law. Page number 37, Charles law, the law of volume இருக்கு இல்லையா அதில் third lineல when the pressure அதிலிருந்து start பண்ணி V by T equal constant இது வரைக்கும் Roman number 6th fifth question கான answer. Question number 6, distinguish between ideal gas and real gas. Page number 37, 3 points கொடுத்திருக்கோம் real gas, ideal gas. So real gasல first point molecules or atoms of a gases interact with each other first point. Second point at very high temperature அதிலிருந்து ideal gases வரைக்கும் second point. Third point they do not obey Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. ஓகேங்களா ஏன்னா பிகாஸ் உங்களுக்கு இது ஸ்பெல்லிங் இங்கே வந்து கிளியராக தெரியல அப்படின்னா அது ஒரு பாருங்கள் பாயில்ஸ் லா, சார்ல்ஸ் லா அண்ட் அவகாட்ரோ லா இது வந்து ஒபே பண்ணும், இது டு நாட் ஒபேன்னு எழுதணும் தேர்ட் பாயிண்ட். ஐடியல் கேஸஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆட்டம்ஸ்லேருந்து ஈச் அதர் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரியல் கேஸ்லேருந்து பர்ஃபெக்ட் கேஸ் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட், ஐடியல் கேஸ் ஒபே பாயில்ஸ் லா, சார்ல்ஸ் லா, அவகாட்ரோஸ் லாஸ் வரைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட். சரிங்களா ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் ஓகேங்களா ஐடியல் கேஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் வால்யூம், real gas has volume. ஓகேங்களா fourth point. Then seventh question, what is coefficient of real expansion? Page number 36. Coefficient of real expansion la the real expansion la second paragraph la adoda definition இருக்கு Roman number 6th 7th கான answer. Then 8th question, what is coefficient of apparent expansion? Page number 36, the same page கீழே coefficient of apparent expansion இருக்கு இல்லையா அந்த 5 lines Roman number 6th 8th question கான answer. Then Roman number 8, answer in detail. First one, derive the ideal gas equation. Page number 37 and 38. 37 la ideal gas equation இருக்கு இல்லையா அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு turn the page. இதில் ideal gas equation is also called as equation of state இது வரைக்கும் அதாவது இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா. Then second question, explain the experiment of measuring the real and apparent expansion of a liquid with a neat diagram. So page number 36 la experiment to measure real and apparent of expansion of liquid இருக்கு இல்லையா the liquidல இருந்து L1 வரைக்கும் first point ஓகேங்களா. அடுத்து ஹீட்ல இருந்து பர்னர் வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட். இனிஷியலி அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் இது ஃபுல்லாக அதுக்கடுத்து இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இந்த டயக்ராம் மஸ்ட் ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் எழுதணும் L3 மைனஸ் L1 வரைக்கும் Roman number 8ல செகண்ட்கான ஆன்சர். தென் hot question, if you keep ice at 0 degree C centigrade and water at 0 degree centigrade in either of your hands, in which hand you will feel more chillness, why? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. We will feel more chillness in the hand with ice because ice is placed at 0 degree centigrade. Latent heat observed by the ice is greater than that observed by water. So reason, the latent heat of vaporization observed by the ice is greater than water at the same temperature. ஓகேங்களா ஓகேங்களா. ஸோ ஐஸ் வந்து சில்னஸை கொடுக்குமா இல்லை அந்த வாட்டர் சில்னஸ் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சில்னஸை கொடுக்குமான்றதுக்கான இது ரீசன் தான் இது. இந்த லெசனில் புக் பேக் ஆன்சர் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு. என்ன லெசன் என்ன சப்ஜெக்ட்ன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.